Hey guys, welcome to my YouTube channel. Full syllabus cover কৰি কিছু questions লৈছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক। Question number 1. One astronomical unit is the average distance between Earth and the Sun. 2. Who invented the safety razor? Option C. Gillette. Question number 3. If a bomb dropped from an airplane explodes in midair, its kinetic energy increases. Question number 4. When the velocity of a body is doubled, its momentum is doubled. Question number 5. Light year is a unit of distance. Next question. Parsec is the unit measurement of astronomical distance. Question number 7. The weight of the body at the center of the earth is 0. Question number 8. The working principle of a washing machine is centrifugation. Next question. Which of the following is most elastic? Rubber, wet clay, steel, plastic. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল steel. Question number 10. The shape of a raindrop is spherical due to surface tension. Next question. A microprocessor is the brain of the computer and is also called microchip. Question number 12. The primary goal of a computer is to turn data into informations. 13. Once information is input into a computer, it becomes data. 14 number question. Param was developed by Sidak. Question number 15. Which type of computer could be found in a digital watch? Option C. Embedded computer. Next question. The father of modern chemistry is Lavoisier. 17. Milk is a mixture, element, metal, none. Milk is a mixture. Question number 18. Which one is the pure element? Glass, cement, sodium, none. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি sodium. Oxygen and ozone are ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব allotropes. Question number 20. What are the elements present in urea? Carbon, oxygen, nitrogen আৰু hydrogen এই চাৰিটা থাকে. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডি. Tritium is an isotope of option B, hydrogen. Question number 22. Which of the following has highest frequency? Option A, cosmic rays. 23. Which of the following electromagnetic wave has the longest wavelength? Option A, infrared rays. 24. Who is known as father of biology? Aristotle. Next question. Who is known as father of medicine? Hippocrates. 26. Branch of biology in which we study about cultivation of flowering plant is known as floriculture. Next question. Study of flower is called ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন A, anthology. Question number 28. Branch of agriculture concerned with the production of crops. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন B, agronomy. 29. Study of fruit is called pomology. Question number 30. Study of growing plant without soil in water containing nutrient is hydroponics. Question number 31. Which one of the following films was not directed by Satyajit Roy? Option C, Aparajita. 32. Who was affectionately known as the Grand Old Man of India? Option B, Dadabhai Nauroji. 33.
Mirasat committee was related with development of handlooms. Question number 34. Who among the following was the first Chief Election Commissioner of India? Option B, Sukumar Sen. Sandi Prasad Bhatt is a well-known environmental and social activist. Question number 36. Who invented the centigrade scale? Option A, Anders Celsius. 37. Who is called Rawalpindi Express? Option B, Shoaib Akhtar. Question number 38. In which year was the Boro Sahitya Sabha founded? Option A, 1952. 39. Which of the following districts of Assam has been declared as first tobacco-free district? Option C, Jorhat. Next question. Home Minister Amit Shah has launched the single window clearance system for which of the following industry? Yare শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option A, coal. Next question. Which space agency has announced to launch its new flagship rocket H3 in 2021? Option D, JAXA. Question number 42. The name of the train Shatabdi Express refers to the centenary of option D, Jawaharlal Nehru. Next question. The name Indian National Congress was given by Dadabhai Nauroji. Question number 44. Bismillah Khan is associated with Shehnai. Question number 45. Who is called the Flying Sikh of India? Option D, Milkha Singh. Question number 46. Who was known as the Iron Man of India? Option B, Sardar Vallabhbhai Patel. Next question. Who directed the film on the Dacoit Queen Phulon Devi? Shekhar Kapur. Next question. What is the strike range of the Fatah-1 weapon system which was recently fired by Pakistan? Option A, 140 km. Question number 49. Who was sworn in as the new Chief Justice of the Common Court of the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh? Option C, Pankaj Mittal. Next question. Which country has recently abolished the death penalty? Option C, Kazakhstan. Next question. Assam Police Day observed on option D, 1st October. Madam Maifi festival is celebrated annually on 31st January. Question number 53. Aliai Ligong is an agri-based festival celebrated by the missing. Question number 54. The historic Assam Accord was signed on option A, 15th August 1985. Question number 55. When Bhupen Hazarika had been awarded with Dada Saheb Phalke Award? Option B, 1992. Next question. In addition to Assamese, which other language from the state is included in the 8th schedule of the Indian Constitution? Option D, Bodo. Question number 57. The first phase of Muamoria Rebellion was started in Yare শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল option C, 1769. 58. Who was the first martyr of 1942 revolution in Assam? Option A, Konaklata Barua. Next question. SDRs stands for Special Drawing Rights. Question number 60. IPCC full form. Yare শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল Intergovernmental Panel on Climate Change. Next question. How many members are there in the G20 group? Option A, 20 members. Next question. The headquarters of the International Court of Justice is at The Hague. 63. The One Straw Revolution was written by
Option A, Masanobu Fukuoka. Question number 64. Who wrote the book Why Socialism? Jaiprakash Narayan. Next question. Who has been conferred with First World Sanskrit Award? Option C, Mahasakri Srindron. 66. Grammy Award is given in the field of music. Question. NRI Day is marked on January 9. 68. Kisan Divas is observed on the option D, 23rd December. Question number 69. With which game the Santos Trophy is associated? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল national football. Question number 70. India won its first Olympic hockey gold in 1928. Question number 71. The divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder. If the quotient is 16, the dividend is what? ইয়াতে কোৱা আছে divisor is 25 times the quotient আৰু quotient to দিয়া আছে 16. That means q equal to 16 আৰু divisor to হ'ব 25 times into 16. That means 400. আৰু remainder to দিয়া আছে quotient or 5 times. That means 80. এতিয়া আমি dividend to যদি উলিয়াও d equal to divisor into quotient plus remainder. divisor to আমি পালো 400 আৰু quotient to পাইছিলো আমি 16 plus remainder to পাইছো আমি 80 আৰু এইখিনি কৰিলে আমাৰ হল answer to হল আমাৰ 6480. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B. Question number 72. The least number which is a perfect square and is divisible by each of the numbers 16, 20 and 24. ইয়াতে দিয়া আছে আমাৰ perfect square আৰু নাম্বাৰ কেইটা দিয়া আছে 16, 20 আৰু 24. এতিয়া আমি যদি 16, 20 আৰু 24 LCM টো লওঁ তেতিয়াহলে LCM টো পাওঁ 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 3. এতিয়া 22 এটা পেয়াৰ 22 এটা পেয়াৰ আৰু ইয়াত অকল সিঙ্গল আছে কিন্তু আমাক দিয়া আছে পারফেক্ট স্কয়াৰ. পারফেক্ট স্কয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমাক লাগিল ইয়াত আৰু এটা 5 আৰু এটা 3. এতিয়া এই গোটেইখিনি যদি আমি মাল্টিপল কৰো তেতিয়াহলে তাৰ আনসাৰটো আহে আমাৰ 3600. তেতিয়াহলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰে option B. Question number 73. The product of two positive integers is 2048 and one of them is twice the other. The smaller number is. আমি smaller number to যদি x বুলি ধৰো আৰু next number to দিয়া আছে twice the other. That means এটা যদি x হয় larger to হ'ব twice x আৰু ইয়াৰে product দিছে এটা number x পালো এটা number twice x পালো ইয়াৰে product হল দুটা multiple equal to কিমান পাইছো 2048 পাইছো. That means আমি পালো twice x square equal to 2048. x square equal to পালো 1024 আৰু 32 যদি দুটা 32 আমি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়ালে 1024 পাও. That means x equal to আমি পালো 32. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A 32. Question number 74. Half to the power minus half is equal to 1 by half to the power half. That means 1 by half 2 to the power half. That means 2 to the power half. I don't know root 2. That would to have option D root 2. Question number 75. If the arithmetic mean of 7, 5, 13, x and 9 is 10, then the value of x is 7 plus 5 plus 13 plus x plus 9. Get a number set total past the number divided by 5 equal to 10. Etia 7 plus 5 plus 13 plus 9 add korile pao me 34 plus x. I fell divided by 5 into 10 50. That means x equal to 50 by 34 gole 16. Answer D. Question number 76. Rupees 1980 is divided among A, B and C so that half of A's part, 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal. Then B's part is A half part, B 1/3 and C 1/6.
the AVCৰ ৰেচিঅ'টো হ'ব 2:3:6 আৰু এই ৰেচিঅ' কেইটাৰ চামটো হ'ব 2 + 3 + 6 = 11 এতিয়া আমাক দিছে টোটেল এমাউণ্টটো কি আছে 1980 আমাক লাগে বিৰ পাৰ্টটোত আমাৰ ৰেচিঅ'টো আছিলে 3 that means 3 by টোটেল আছিল 11 into টোটেল এমাউণ্ট 1980 that means এইখিনি সলভ কৰিলে পাওঁ আমি 540 অপশ্যন A Question number 77 In 30 liters mixture of acid the ratio of acid and water is 2:3 What amount of water should be added to the mixture so that the ratio of acid and water becomes 2:5 আমাক টোটেল মিক্সাৰটো দি আছে 30 লিটাৰ এচিড আৰু ৱাটাৰ মিলি আছে 2:3 ৰেচিঅ'ত টোটেল হ'ব আমাৰ 5 that means এচিড থাকিব 2/5 into 30 লিটাৰ্ছ মানে 12 লিটাৰ আৰু পানী থাকিব 3/5 into 30 লিটাৰ্ছ 5×3 = 18 এতিয়া আমাক কোৱা আছে প্ৰথম আছে আমাৰ অনুপাতটো 2:3 নেক্সট আমাক লাগে 2:5 এতিয়া কিমান লিটাৰ পানী মিক্স কৰিলে আমাৰ 2:5 ৰেচিঅ' হ'ব এতিয়া 12 লিটাৰ এচিড আছে আৰু 18 লিটাৰ পানী আছে 18 লিটাৰ পানীৰ লগত আমি x লিটাৰ এড কৰি দিলোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 2:5 হ'ব 12 into 5 60 2 into 18 36 plus twice x আৰু 60 পৰা 36 গ'লে 24 equal to twice x x equal to 12 লিটাৰ গতিকে পানী আমি 12 লিটাৰ এড কৰিব লাগিব Question number 78 The time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of a day আমি 45 minutes to hourলৈ কনভাৰ্ট কৰিম 45/60 equal to 3/4 hour 1 hour 45 minutes মানে 1/3/4 hour that means 7/4 hour আৰু এই 7/4 hourটোক আমি এটা দিনৰ পাৰ্চেণ্ট হিচাপে উলিয়াব লাগে গতিকে 7/4 hour divided by 24 hour into 100 7/4 into 24 into 100 4 25 100 25 into 7 175 divided by 24 আৰু এইখিনি কৰিলে আমি উত্তৰটো পাওঁ 7.292 Question number 79 If the cost price is 95% of the selling price what is the profit percent that cost price to দিয়া আছে 95% of the selling price that means 95/100 of selling price then cost price by selling price equal to 95/100 এতিয়া হল cost price to আমাৰ কি পালো 95 পালো আৰু selling price to পালো আমি 100 এতিয়া profit percent to আমি সদায় পাও cost price ৰ ওপৰত আমাৰ selling price ৰ পৰা আমি cost price to minus কৰি দিম divide by cost price into profit percent ৰ কাৰণে আমি 100% এতিয়া 100 ৰ পৰা 95 গলে 5/95 into 100 that means 500/95 আৰু এইখিনি সলভ কৰিলে আমি পাও 5.26 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি Question number 80 At what percent per annum will rupees 3,000 amounts to rupees 3993 in 3 years if the interest is compounded annually আমাক ইয়াত দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল 3000 আৰু এমাউণ্টটো দিয়া আছে 3993 পাৰ্চেণ্টটো উলিয়াব লাগে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি উলিয়াব লাগে আৰু টাৰ্মছটো দিয়া আছে 3 ইয়াৰ্ছ আমি যদি এমাউণ্ট বাই প্ৰিন্সিপাল কৰোঁ এমাউণ্টটো আছে কিমান 3993 ডিভাইড বাই প্ৰিন্সিপালটো আছে 3000 আৰু এই তিনিৰে কাটাকাটি কৰিলে 1331 ডিভাইড বাই 1000 পাওঁ আৰু এইটোক আমি 11/10 হোল টু দি পাৱাৰ কিউব বুলি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা মতে যদি পাওঁ a/p ইকুৱেল টু 1 plus r/100 whole to the power n nৰ ভ্যালুটো যদি আমি 3 ধৰো ইয়াত দিয়াই আছে a/p এর ভ্যালুটো পালো আমি 11/10 হোল কিউব আৰু ইমান ইকুৱেল টু যদি ইমান থাকে 1 plus r/100 whole to the power 3 to আমাৰ কাটা গল তেতিয়া হলে 11/10 ইকুৱেল টু 1 plus r/100 পালো কিমান পালো আমি 11/10 1 plus r/100 এই 1 টো ইফালে আনিলো তেতিয়া 1/10 থাকিলে আৰু r/100 হল 100 কাটা গল r equal to 10% ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি Question number 81 One pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe
If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, this lower pipe alone will be able to fill the tank in what minute? Eta pipe fill kore amar x minute aru next pipe to fill kore 3 times as fast as another pipe. Eta pipe jodi amar x minute fill kore teti hole next pipe to koribo twice x minute. Eta question mote ami pao 1 by x plus 1 by thrice x equal to 1 by 36. Thrice x 3 plus 1 equal to 1 by 36. 4 by thrice x equal to 1 by 36. 3 12, that means x equal to 12 into 4 48 minute. আমি x or value to palu 48 minute. কিন্তু আমাক কোৱা হৈছে স্লোৱাৰ পাইপটোৱে কিমান মিনিটত ফিল কৰে হেতু লাগে। এতিয়া আমাৰ এটা পাইপে যদি আমাৰ x মিনিটত ফিল কৰে নেক্সট পাইপটোৱে যদি থ্ৰাইছ x মিনিটত ফিল কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ স্লোৱাৰটো হ'ল থ্ৰাইছ x মিনিটটো। গতিকে x ৰ ভ্যালুটো ইয়াত যদি পুট কৰোঁ 3 into 48, that means আমি পাওঁ 144 মিনিট। অপশ্যন C। Question number 82. A man walking at the rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge is. Manujoner speed to ase 5 km per hour. 5 km per hour to jodi ami meter per minute ot new titole 1000 divided by 60 meter per minute. 0 0 cancel. 2 3 250 100. That means 250 divided by 3 meter per minute palo. Ami speed to palo 250 divided by 3 meter per minute. Amak dia ase time to manujone khojkari par honte time to lage 15 minute. Teti hole amar bridge konor length to lage. Bridge konor length equal to speed into time. Speed to kiman palu 250 by 3 into time to paisu ami 15 minute. That means bridge konor length to ami palu 1250 meter. Question number 83. A boat running downstream covers a distance of 20 km in 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. Then speed of the boat in still water is. আমি যদি downstream speed to উলিয়াও downstream speed to কি পাম 20 km by 2 hours. That means 10 km per hour. Downstream speed to পালো 10 km per hour. আৰু upstream speed to পাম আমি ইয়াতে দি আছে same distance. That means 20 km divided by কিমান আছে 5 hours. That means 4 km per hour. এতিয়া আমি downstream speed to পালো upstream speed to পালো। এতিয়া আমাক দিছে speed of the boat in still water. এটো দি আছে still water তুলিয়াব। এটা থাকে still water আৰু এটা থাকে speed of stream. আমি still water তুলিয়া ফৰ্মুলাটো আমি কৰিব লাগে downstream speed plus upstream speed divided by 2. এটা downstream speed to পাইছো আমি 10 km per hour আৰু upstream speed to পাইছো আমি 4 km per hour divided by 2. 14 by 2, that means 7 km per hour পাইছো। Option A. 84. The next number of the sequence 3 5 9 17 33 is. ইয়াৰ কোনটো sequence হ'ব? এটা sequence to আছে 3 পিছত আছে 5, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 8 17, 17 plus 16 33. ইয়াতো টাৰ্ম to আছে 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. That means ইয়াতে হ'ব 2 to the power 5, 2 to the power 5 মানে হ'ল 32. ইয়াতে যদি 33 লগত 32 এড কৰো তেতিয়া হলে আমি অপচনটো পাও 65. অপচন A 65. 85. If P into Q equal to P plus Q plus P by Q, the value of 8 into 2 is. P ৰ ভ্যালুটো যদি 8 বহাও আৰু Q ৰ ভ্যালুটো যদি 2 বহাও তেতিয়া হলে 8 plus 2 plus 8 by 2, 10 plus 4 14. Option C. Question number 86. The value of tan 1 degree, tan 2 degree এনেকে যায় যে টাৰ্মছ টু tan 89 degree is. এতিয়া আমি এইখিনি মাল্টিপ্লাই হৈছে গতিকে লিখিব পাৰো tan 1 degree into tan 89 degree into tan 2 degree tan 88 degree. লাষ্টত থাকি যায় আমাৰ টাৰ্মটো tan 45 degree. এতিয়া tan 90 degree minus theta equal to cot theta আমি জানো এইটো। তেতিয়াহলে আমি tan 89 টো উলিয়াব পাৰো
tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ 1 ডিগ্ৰী মানে হ'ল tan 89 ডিগ্ৰী আৰু tan 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা মানে যদি cot থিটা হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনিৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হ'ব cot 1 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়াহ'লে tan 89 ডিগ্ৰী মানে আমি কি পালো cot 1 ডিগ্ৰী এই টাৰ্মটোক যদি আমি লিখো tan 1 ডিগ্ৰী ইনটু tan 89 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আমি পাম tan 1 ডিগ্ৰী ইনটু cot 1 ডিগ্ৰী আৰু এনেকৈ গোটেইবিলাক টাৰ্ম যাই থাকিব tan 2 ডিগ্ৰী ইনটু cot 2 ডিগ্ৰী cot 2 ডিগ্ৰী এনেকৈ টাৰ্মবিলাক যে লাষ্টত কোনটো বাচিব tan 45 টো থাকিয়ে যাব এতিয়া আমি জানো tan থিটা ইনটু cot থিটা ইকুৱেল টু 1 ইয়াতে যদি থিটাৰ ভ্যালুটো 1 বুলি ধৰো তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্স্ট টাৰ্মটোৰ ভ্যালুটো কি পাম 1 পাম ইয়াতে যদি থিটাৰ ভ্যালুটো 2 বুলি ধৰো আমি সেকেন্ড টাৰ্মটো কি পাম 1 পাম এনেকৈ গোটেইকেইটাৰ ভ্যালুটো আমি 1 পাম ইনটু কিমান থাকিলে tan 45 মানে আমি জানো 1 দ্যাট মিন্স ইয়াৰে ভ্যালুটো হ'ব 1 অপশন A Question number 87. The centroid of an equilateral triangle ABC is G. If AB is 6 cm, the length of AG is what? Ami ABC eta equilateral triangle loisu. Aru iare G point to hol amar centroid. Aru A2 point to ami D namare namakoron korisu. Etia dia ase amak AB 6 cm. AB jodi 6 cm hoy BC to amar 6 cm hobo. Karon etu equilateral triangle. BC যদি 6 cm হয় তেতিয়ালে BD টো হ'ব 3 cm আৰু DC টো হ'ব 3 cm আমাক লাগে AG এর ভ্যালু AG এর ভ্যালুটো যদি লাগে আমি ABD ট্রায়াঙ্গল টো কনসিডার কৰিম এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে পাও AB স্কয়াৰ ইকুৱেল টু BD স্কয়াৰ প্লাস AD স্কয়াৰ যেটো আমি AG এর ভ্যালুটো উলিয়াম আমি AD স্কয়াৰৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লম AD স্কয়াৰ ইকুৱেল টু AB স্কয়াৰ মাইনাস BD স্কয়াৰ AB এর ভ্যালুটো আছে 6 that means 36 আৰু BD এর ভ্যালুটো আছে 3 that means 9 36 minus 9 equal to 27 AD square equal to 27 AD square equal to যদি 27 হয় AD হ'ব root 27 cm root 27 cm মানে হল 3 root 3 cm এতিয়া আমাৰ আছিল এই G2 আছিল আমাৰ centroid AG মানে হল আমাৰ G পইণ্টটো আছে আমাৰ AD এর 3 ভাগৰ 2 অংশত আছে that means AG equal to আমি পাও 2/3 AD এতিয়া AD এর ভ্যালুটো যদি আমি 3 root 3 বহাও তেতিয়া হলে কি পাও আমি AD এর ভ্যালুটো যদি 3 root 3 পাও 2/3 into 3 root 3 3 3 কাটা গল এটাকে 2 root 3 cm পাও ইয়াৰ অপশনটো আছে B Question number 88 How many common tangents can be drawn on two circles touching each other externally? Etu eta circle aru etu eta circle. Yare common tangents hobo edal, dudal aru edal, tinidal. Option D. Question number 89. The maximum number of common tangents that can be drawn to disjoint circles. 1, 2, next 3 and 4. Option C 4. Question number 90. The four sides of a quadrilateral are in the ratio of 2:3:4:5 and its perimeter is 280 meter. The length of the longest side is what? Ratio to di ase 2:3:4:5. তেতিয়াহলে আমাৰ সাইড কেইটা হ'ব 2x, 3x, 4x আৰু 5x আৰু পেৰিমিটাৰটো কিমান দি আছে 280 মিটাৰ পেৰিমিটাৰটো বুলি গলে আমাৰ গটেকেটা কি হয় সাইড কেইটা এড হ'ব ইকুৱেল টু 280 মিটাৰ ইমানখিনি এড কৰিলে কিমান হয় 14x equal to 280 meter that means x equal to 20 meter x to যদি আমাৰ 20 meter হয় তেতিয়ালে ইয়াত লংগেষ্ট সাইডটো দি আছে লংগেষ্ট সাইডটো কিমান আছে 5x আছে x ৰ ভ্যালুটো কিমান পালো আমি 20 meter পালো that means 100 meter option A Question number 91 If the ratio of areas of two circles is 4:9 then the ratio of their circumference will be what? এতিয়া আমরা পাও সার্কুলার এরিয়া আমি পাও পাই r স্কয়ার ইয়াতে দুটা সার্কেল দি আছে গটিকে পাই r1 স্কয়ার আৰু পাই r2 স্কয়ার ইয়াৰ ৰেশিওটো কিমান দি আছে আমাৰ 4:9 that means r1 square by r2 square equal to 4/9 therefore r1 by r2 equal to 2/3 Now, ratio of their circumference will be what?
Circular circumference বুলি ক'লে twice by r1 by twice by r2 equal to twice by কাটা গ'ল r1 by r2 by r2 ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো 2 by 3 পাইছিলো that means circumference ৰ ৰেশিওটো হ'ব 2:3 that means option C. Question number 92. If the perimeter of a square is 44 cm, what is the diagonal of the square? Perimeter of a square P equal to 4a. A means side of a square. Perimeter is given 44. That means 44 equal to 4a. A equal to 44 by 4. That means a equal to 11 centimeter. আমি যদি সাইডটো পাওঁ 11 centimeter তেতিয়া হলে diagonal to হ'ব √2 into side. এতিয়া আমি √2 সাইডৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছো 11 centimeter. That means option A 11 √2 centimeter. Question number 93. This term is equal to what? আমি এটা ফৰ্মুলা জানো 1 + 2 + 3 প্লাস এইটো ভ্যালুটো যদি n লৈকে থাকে তেতিয়া হলে n into n + 1 divided by 2. এইটো ফৰ্মুলা মতে যদি আমি এই টাৰ্মটো বহাও তেতিয়া হলে আমি কি পাওঁ 1 ৰ পৰা 49 লৈকে যদি আমি ধৰো তেতিয়া হলে n ৰ ভ্যালুটো আমি কি পালো 49 পালো into 49 + 1 that means 50 divided by 2. কিন্তু এই টাৰ্মটো আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটোত দুবাৰ ৰিপিট হৈছে that means 2 into ইমান প্লাস কিমান পাওঁ আমি 50 আছে 50 টো ৰৈ গৈছে তা 2 টো কাটি দিলো 49 into 50 মানে আমি পাওঁ 49 into 50 মানে হল 2450 plus 50 that means কিমান পালো option B 2500. Question number 94. A and B together can finish a job in 24 days while A, B and C together can finish the same job in 8 days. C alone will finish the job in how many days? A আৰু B এ এটা কাম ফিনিশ কৰে 24 দিনত আৰু A, B আৰু C এ লগ লাগি কৰে 1/8 daysত. এতিয়া C এ কিমান দিনত কামটো শেষ কৰিব C ৰ কাৰণে হ'ব 1/8 minus 1/24. 8 আৰু 24 ৰ LCM টো হ'ল 24 that means 3 minus 1 equal to 2/24 2 12 24 C এ কৰিব অকলে 12 দিনত option A. Question number 95. What sum of money must be given as simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 interest? এতিয়া টাৰ্মটো দি আছে আমাৰ 6 month 6 month টো যদি আমি ইয়াৰত নিউ 6/12 equal to 1/2 years আৰু r টো দি আছে 4% আৰু simple interest টো দি আছে 150. এতিয়া আমি simple interestৰ ফৰ্মুলা মতে পাওঁ SI equal to PRT by 100. Simple interest আছে 150 P টো আমি উলিয়াব লাগে আৰু ভ্যালুটো আছে আমাৰ 4 divided by 100 আৰু t ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছো 1/2 250 that means P equal to iman into iman 7500 option B. Question number 96. Successive discount of 10% and 20% are equivalent to a single discount of what percent? 10% plus 20% minus 10 into 20 divided by 100 into whole percent 0000 20 plus 10 30% minus 2% that means 28%. 97. A man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is selling price of the cycle? Selling price of the cycle is 100 minus loss percent is 15 divided by 100 into total কিমান আছিল সাইকেলখনৰ দাম 1400 টকাত কিনিছিলে 100 minus 15 85 into 14 85 into 14 into কৰিলে 1190 লাই that means option B. 98. The value of root 0.000441 is 0.021 into 0.021 that means 0.021 option C.
99. Pi is a or an irrational number, rational number, binary number. Pi is an irrational number. Last question. What is the unit digit of 279 plus 167 into 342? 279 or unit digit hol 9 আৰু 167 into 342 unit digit বুলি গলে আমি লাষ্টৰ digit দুটা multiply কৰিব লাগে 7 into 2 14 এই 14 or last digit to আমি consider কৰিম that means 4 9 and 4 9 279 or পালো 9 আৰু এইখিনিৰ পালো আমি 4 9 plus 4 কিমান হল 13 ইয়াৰে last digit to আমি consider কৰিম that means 3 option B is the unit digit of this number